Dear friends, welcome to Osho's Vijnana Bhairava, the Tantra 51 meditation. What does it says? On joyously. On joyously. What do you mean by joyously? With full happiness, joy, happiness, seeing a long absent friend. You have not seen your friend, close friend for so many days, months or years. After that you are seeing him. Then what do you feel? Joy, isn't it? Permeate this joy, be with the joy. Permeate means have that, maintain, be aware of the joy. This is what the topic is. So, what you are going to see is dear friends, this Vijnana Bhairava meditation 51 says, what does it say? The treasure is inside you. You meet a friend after a long time, maybe after years together, one of your close friend, you meet him. What happens? You feel so joyful, isn't it? So happy to meet him. You meet, you speak with him, and all about the world, the association with him, and after that he goes. The joy goes, happiness goes, isn't it? No, this Tantra says, when you see a friend, or in matter anything, suddenly what happens? The happiness comes inside you, isn't it? The joy, everything is inside you, which all comes out. So this Tantra says, just feel the joy, feel the happiness, feel the blissfulness, feel the ecstasy. Let the friend be a periphery. Periphery means what? Outside. He was just a cause. Cause means what? Reason. But all the joy and happiness are inside you, isn't it? Inside you. So the Tantra says, be aware of the joy and be happy and be pleasurable. With that happiness, you speak with your friend. Forget about the friend. Forget about the friend. Be with the joy. Let the joy not go with the friend. Let the joy be with you. So feel that emotion. It also says, suppose you meet an enemy, a fellow whom you don't like. What happens? By seeing him, you get anger, hatred, vengeance feelings. You feel like killing him, shouting at him. Here the Tantra says, just be aware of all the negative emotions coming inside you. Don't bother about the friend, don't bother about the enemy. He was the cause to bring out the anger inside you. So the anger is hidden inside you, isn't it? There is the wound inside you, isn't it? You meet an old friend, all you feeling joy and happy and all the ecstasy, all the blissfulness, all the feelings are there. You feel an enemy, by seeing him you get anger, hatred. You become so angry. So that is also is inside you, isn't it? So the persons outside, they are just the reasons to bring it out. Already it is there. It is stored up inside you. So when you meet a friend, when you get all the happiness and joy, when you are aware of that, it grows. What grows? The joy grows. When you see somebody and you get anger, hatred, and if you show to that person, then it will result in hitting him or abusing him or killing him or whatever it is. After that it goes off. But here, once you are aware of that anger, once you are aware of that vengeance feelings, or once you are aware of this, all type of things, negative things, then through the awareness, that negative things dissolves. Dissolves means what? Goes away. Able to understand? So in everything, every situations you can see. See, negative things are the what? All the wounds, isn't it? Wounds means what? All the hurts, it's inside. So when it comes and you become aware, you are not bothered about the other person, you just feel that anger,
feel that negative emotion. By feeling it, the emotion dissolves. So, positive emotions develops, grows. Negative emotions like hatred, anger, it dissolves, it goes off. The other persons are just objects. You should not focus on the object. When you focus on the object, what happens? Either you hit him, if it is a negative emotion. If it is positive, happiness goes with a friend. The Tantra says, be with the happiness when you have the positive emotions. When negative emotions are there, by being aware, it dissolves. It can happen in anything. Early morning, you just come outside, walk in the street, you see the sun rising, you see the flowers blooming, you see the birds flying, you see the wonderful pleasant weather, breeze coming. In that, what happens? Your feeling also rises up. Your emotions also, something grows up inside you. As the sun rises, something is rising on you. Don't bother about the sun. See the something rising inside you. By seeing that, you can see something is rising inside you. Be with that awareness. The Tantra also says, there are two types of emotions. What are the emotions? Positive and negative. What is positive emotions? Happiness, laughter, smile, joy, feeling ecstasy, feeling blissfulness, feeling thankfulness, feeling satisfied. What are the negative emotions? Anger, hatred, cursing, abusing, hitting, shouting, all type of feelings which is inside you. You take a light candle inside a dark room. What happens? You take a light, lit the candle and come inside the dark room. What will happen? All the darkness will go. What will be the remaining things? All the things which are already there will be there, isn't it? Just like that, when you are aware, going inside all the emotions, you find only the positive emotions will be left out. All the negative emotions, just like the darkness goes, it goes off. But you should be aware of all the negative emotion. Just by being aware of the negative emotion, you can dissolve the negative emotion. For example, nowadays, you are keeping the negative emotion. If you keep the negative emotion inside you, what happens? BP, sugar, low pressure, tension, insomnia. Insomnia means what? Not able to sleep. Then family, there is a problem. You become addicted to certain things, drinks and alcohol. Because negative emotions, you are unable to leave it. It is like a wound inside you. Once you are aware, you can feel the wound and the wound can be dissolved. See, any emotion, when you are aware, and if it dissolves, it is what I found, it is a sin. Any emotion, by being aware, it grows. It is a virtue. Virtue means what? Good. Sin means wrong. Sin means wrong. Virtue means, sin means what? Against God's law. Virtue means what? You are with the God, with the law. So, all the feelings inside you, the good feelings, those good feelings are called godly feelings. So, feel with the feeling, be with the feeling and become one with the feeling. Negative emotions and positive emotions. Negative emotions are poisonous emotions which can kill you. Positive emotions, it grows and attracts many people towards you. You will live for long and make others to live happily. So, in the darkness, when light is lit up, anger, frustration, disappointment,
violence, sadness, all the negative emotions will disappear from you. And the remaining things, all which are remaining, will be remain there. You got it? Today's philosophy? Good. நண்பர்களே, விஞ்ஞான பைரவா 51 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், நம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் பாசிட்டிவ் எமோஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நேரான உணர்வுகள், நல்ல உணர்வுகள், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, திருப்தி, ஆனந்தம், பேரானந்தம் அத்தனையும் இருக்கிறது. நெகட்டிவ் எமோஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எதிர்மறை உணர்வுகளான கோபம், தாபம், ஏக்கம், கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணுதல், டிசப்பாயின்மெண்ட், ஏமாற்றம், இந்த மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு நண்பரை பார்க்கிறோம், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தோஷம் வருகிறது, மகிழ்ச்சி வருகிறது. அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நண்பருடன் பகிர்ந்து விட்டு நண்பருடன் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த காலத்தில் அப்படி பண்ணோம், இப்படி பண்ணோம்னா அவர் போனவுடனே அந்த சந்தோஷம் போயிடுது. தந்திரா என்ன சொல்லுகிறது, அப்படி இல்லை. அவர் ஒரு காரணமாக இருக்கிறார். உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷம் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இருக்கிறது, உள்ளே சரக்கு இருக்கிறது. அந்த சரக்கு வெளியே வருகிறது. என்ன வருகிறது? அந்த சந்தோஷம், திருப்தி, மகிழ்ச்சி, ஆனந்தம் அனைத்தும் உள்ளிருக்கக்கூடிய சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்துடனே இரு. நண்பனை பற்றி கவலைப்படாதே. நண்பன் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறான், ஆனால் அத்தனை உணர்வுகளும் அந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன் உள்ளே இருக்கிறது. அதனுடனே அப்படியே லயித்திரு என்று சொல்கிறார். நீ லயித்து இருக்க இருக்க நீ அதுவாக மாறிவிடுவாய் என்று சொல்கிறது. அதே போன்று ஒரு எதிரியை பார்க்கிறாய், அவனை பார்த்தவுடன் கோபம் வருகிறது, ஏமாற்றம் வருகிறது, கொலை செய்ய வேண்டும், திட்ட வேண்டும், அடிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வருகிறது. நீ அவனை பற்றி கவலைப்படாத, உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த உணர்வை பார். கோபம் கொள்ளும் பொழுது அந்த உணர்வு, ஏமாற்றம் அடையும் போது அந்த உணர்வு, கொலை செய்ய வேண்டும் என்று செய்யும் போது அந்த உணர்வு, ஏமாற்றம், சோகம், துக்கம், துயரம், அந்த உணர்வுகளுடன் லயித்திருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வுகள் விழிப்புணர்வுடன், அந்த உணர்வுகளுடன் லயித்து ஒன்றுடன் ஒன்றாக அந்த உணர்வாகவே நீ மாறும் பொழுது அந்த உணர்வு மறைந்து விடுகிறது என்று தந்திரா சொல்லுகிறது. அப்போ பாசிட்டிவ் எமோஷனுடன், உணர்வுடன் அப்படி லயித்து இருக்கும் பொழுது நீ மேன்மை அடைவாய். உன்னுடைய நல்ல உணர்வுகள் மேன்மை அடையும். எதிர்மறை உணர்வுகளுடன் நீ லயித்திருக்கும் போது அந்த எதிர்மறை உணர்வுகள் மறைந்து விடுகிறது. ஒரு மெழுகுவர்த்தி எடுத்து விளக்கு பற்றி நீங்கள் அப்படி இருட்டறைக்குள்ளே சென்றீர்கள் என்றால் இருட்டு மறைந்து விடுகிறது. அந்த அறைக்குள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜாமானங்களும், என்ன பொருட்களும் வெளியே தெரிகிறது. அதே போன்று உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் விழிப்புணர்வுடன் உள்ளே போகும்போது, ஏன்னா எல்லாம் கோபதாபம், மகிழ்ச்சி அனைத்தும் உள்ளே இருக்குது, அதெல்லாம் கொண்டு வரணும். வெளியாட்கள் அதை கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் காரணம்தான், ஆனால் ஏற்கனவே உள்ளே இருக்கிறது. அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸுடன் நீங்கள் லயித்திருக்கும் பொழுது உடம்புக்கும், மனதுக்கும், மற்றவர்களுக்கும், சொந்தத்துக்கும், பந்தத்திற்கும், நாட்டிற்கும், மக்களுக்கும், அனைவருக்கும் நீ ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனாக இருப்பாய். அதே இது நெகட்டிவ் எமோஷன் உள்ளே மறைந்திருக்கிறது, அதை பொருள் மேலே காண்பிக்கிறாய். பொருள் என்றால் யார்? உன் நண்பனாக இருக்கலாம், எதிரியாக இருக்கலாம், சகோதர சகோதரியாக இருக்கலாம். அவர்களின் மேல் காண்பிக்கும் பொழுது அது உன்னுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. ஏற்கனவே அந்த ஊண்டு காயங்கள் உள்ளே இருக்கும் பொழுது அது மேலும் மேலும் பெரிதாகி உனக்கு உடல்நிலை, பிளட் ப்ரெஷர், சுகர், டயபெட்டிஸ், இன்சோம்னியா, தூக்கமில்லாமை போன்ற நோய்களை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த சிவசூத்ரா என்ன சொல்லுகிறது? காலையிலே, விடிகாலையிலே, இப்போது தினம் அன்றாடம் காலையில் 24 மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறது. எத்தனையோ தடவை சந்தோஷத்தை அடைந்திருக்கிறாய். அந்த சந்தோஷத்துடன், அந்த உணர்வுகளுடனே லயித்திரு. அந்த பொருட்களை பற்றி கவலைப்படாதே. அந்த லயித்து இருக்கும் பொழுது நீ அந்த உணர்வாகவே மாறிவிடுகிறாய். எதிர்மறை உணர்வுகள் வரும் பொழுது அது அப்படியே அந்த உணர்வு வந்தவுடனே அந்த பொருள் மேலேயோ அந்த இது மேலேயோ காண்பித்து விடாதே. அதனுடைய விழிப்புடனுடன் இரு. அந்த யார் காரணகர்த்தா என்பதை கவனிக்காதே, கவலைப்படாதே. அந்த உணர்வுகளுடன் லயித்து இருக்கும் பொழுது அந்த கெட்ட எமோஷன்ஸ் மறைந்து விடுகிறது. உதாரணத்துக்கு சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்கிறான், ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சுட்டு இருக்கான். அப்போ அந்த உணர்வுகளோட சிகரெட்டை எதிர்க்காதே, அதனுடைய ஐக்கியமாகிவிடு. மது அருந்துவதை விட்டுவிட வேண்டும் என்றால் நன்றாக மதுவை குடித்து விட்டு அந்த விழிப்புணர்வுடனேயே இருக்கும் பொழுது அந்த நெகட்டிவ் விழிப்புணர்வு, அந்த போதையில் விழிப்புணர்வு, அது குடித்தா இந்த போதை வருகிற அந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுதே அந்த மது குடிக்கக்கூடிய
அந்த எண்ணங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஸோ எந்த உணர்வோ அந்த உணர்வுடன் 100% ஒன்றிவிடு என்று சொல்லுகிறார். பொருள் மேலே காண்பிக்காதே என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த பதஞ்சலியில் விஞ்ஞான பைரவால 51வது தத்துவம். இதை நீங்கள் தயவு செய்து பின்பற்றுங்கள். ஒரு முறம் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ஒரு சந்தோஷமான, மிக நெருக்கமான, அந்யோன்யமான பழகின ஒரு காலத்திலே காதலனோ காதலியோ இல்லை நண்பனோ நண்பியோ அவரை சந்திக்கும் பொழுது உள்ள மகிழ்ச்சியில் துள்ளுகிறது, ஆனந்தம் பெருக்கெடுத்து வருகிறது. நண்பனை பற்றி மறந்துவிடு, அந்த உணர்வுடனே நண்பனுடன் பேசு. அந்த உணர்வுகள் மட்டும் உன்னுடன் இருக்கட்டும். நண்பன் ஒரு காரணகர்த்தா. உன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உணர்வுகளும் நல்ல உணர்வுகளையும் கொண்டு வரக்கூடிய நண்பன் ஒருத்தன் வந்திருக்கான். அவனை பற்றி கவலைப்படாமல் அந்த உணர்வுகளுடன் நீ அவனுடன் பேசும் பொழுது நீ அந்த உணர்வாகவே மாறிவிடுகிறாய், அந்த உணர்ச்சியாகவே மாறிவிடுகிறாய். அது இன்பம், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி என்றால் அதுவாகவே மாறிவிடுகிறாய். நண்பனை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஏன்னா நண்பன் மேலே அந்த சந்தோஷத்தை காமிச்சின்னா நண்பன் போனவுடனே அந்த சந்தோஷம் போயிடும். ஆனால் நீ உணர்வுகளுடன் தங்கிக் கொள்கிறாய். நண்பனை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. அதே போன்று உனக்கு பிடிக்காத யாரோ ஒருவரை பார்க்கும் பொழுது உடம்பும் மனதுக்குள்ளும் கோபதாபம், எரிச்சல், சண்டையிட வேண்டும் என்ற உணர்வு வருகிறது. அந்த எதிரியை பற்றி நீ கவலைப்படாதே, எதிரிக்கு நன்றி சொல்லு. ஏன்னா அந்த கெட்ட உணர்வுகளை எல்லாம் உடம்புக்குள் இருக்கிறத அறிந்து கொள்ள அவன் உதவினான் என்று. அப்படி அந்த எதிர்மறை எண்ணங்களான கோபதாபம், எரிச்சல், ஏமாற்றம், வெறுப்பு, கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு, இத்தனை உணர்வுகளுடனும் நீ அப்படியே ஐக்கியமாகும் பொழுது, விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது அறிந்து கொள்வாய் இவ்வளவு காயங்களை நாம், இவ்வளவு எதிர்மறை உணர்வுகளை நாம் வைத்திருக்கிறோமே என்று. அந்த விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுதே அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் தானாக மறைந்து விடுகிறது. அப்போ உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் என்ன? அந்த பாசிட்டிவ் உணர்வுகள் மட்டும் இருக்கும். இந்த கெட்ட உணர்வுகள் என்பது பாய்சனஸ் எமோஷன்ஸ், விஷமான உணர்வுகள் என்று சொல்வார்கள். அது உன்னையும் அழித்துவிடும், உன் எதிர்காலத்தையும் உன் குடும்பத்தாரையும் அழித்துவிடும். அந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அது வளர வளர பல இடங்களிலிருந்து உனக்கு வெற்றி வரும். நினைத்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும். பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸோட, பாசிட்டிவ் எமோஷன் என்றால் என்ன? நல்ல எண்ணங்கள். அது உனக்குள்ளே ஏற்கனவே இருக்கிறது, அது உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கிறது. எந்த உணர்வுகளை நீ லயித்திருக்கும் போது அது வளர்கிறதோ அது மேன்மையான வேர்ச்சு என்று சொல்வார்கள். எந்த உணர்வுகள் அது லயிக்கும் போது அது மறைந்து விடுகிறதோ அது பாவம், பாவப்பட்ட உணர்வுகள் என்று சொல்வார்கள். பாவப்பட்ட உணர்வுகள் மறைந்துவிடும். ஆனால் நன்றாக அவேர்னஸ் அந்த உணர்வுகளுடன் லயித்திருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த தத்துவத்தை, இந்த தியானத்தை அன்றாடம் பயிற்சி செய்து கொண்டு அந்த உணர்வாகவே மாறிவிடுங்கள். நல்ல உணர்வுகள் அன்றாடம் வருகிறது. அந்த உணர்வுடனே நீங்கள் ஐக்கியமாகி விடுங்கள். தேங்க்யூ.